bịa nso ndị be anyị ekene m unu geenụ ntị na ezigbo ọkwa anụ dị oke mkpa. Unu mazi ya nọ kịta na flu season ga-anọ, mana o nwere ezigbo mkpụrụ osisi ndị ọcha na-akpọ thyme bụ ezigbo onye ilo kọfa nkata a na-afụ n'izu a. Now if you take this leaf, you boil it in a bowl of clean water, decant, mix with honey and store in fridge, you would have a homemade expectorant for you and your family in this flu season. Stay safe. Kindly like, share with someone that needs to see this and subscribe.